friends and welcome to Fashionista. Today we are here in Ponda for the Dandiya Utsav, which is organized by the Ponda Youth Association. And you know what, I'm here to enjoy and dance to my fullest. This is my first time that I will be dancing Dandiya, so don't mind me dancing wrong Dandiya. After this, we are going to check out their dresses, their necklaces, the fashion that they have, their traditional attire, their earrings, everything. Of course, and the bangles also. Mine are a little prettier, I guess. Let's go and check out theirs. There are several forms of Ras, but Dandiya Ras performed during Navratri is the most popular form. Other forms of Ras include Dang Leela from Rajasthan, where only one large stick is used, and Ras Leela from North India. Ras Leela and Dandiya Ras are similar. Some even consider Garba as a form of Ras, namely Ras Garba. In Dandiya Ras, men and women dance in two circles with sticks in their hands. In the olden times, Ras did not involve much singing, just the beat of dole was enough. Dandiya or sticks are about 18-inch long. Each dancer holds two, although sometimes when they are short on Dandiya, they will use just one in right hand. Generally, in a 4-beat rhythm, opposite sides hit the sticks at the same time, creating a nice sound. One circle goes clockwise and another counterclockwise. In West, people don't form full circles but instead often form rows. The women wear traditional dresses such as colorful embroidered choli, gagra and bandhani dupattas, which in the traditional attire dazzling with mirror work and heavy jewelry. The men wear special turbans and kedias but can range from area to area. The dancers whirl and move their feet and arms in a choreographed manner to the tune of the music with a lot of drum beats. The main difference between Garba and Ras is that Ras is played with dandiyas, while Garba consists of various hand and feet movements. Sometimes, instead of sticks, people also use swords. The circular movements of Dandiya Ras are much more complex than that of Garba. Okay, we are in the middle of this Dandiya group, and just like me, everybody is wearing beautiful attires. Let's ask them what is the meaning. Let's see if they know their meanings, what they are wearing and why they are wearing. तुम्ही अशे नेसले ते ट्रेडिशनल ड्रेस आणि किती म्हणून नेसले कशे आमच्या दांडिया उत्सव हांव तितून मेंबर आसा त्या खातीर आमच्या लोकांचे एकमेव जावपा जाय सगळ्यांनी कडेन सगळे जाण येवपा जाय म्हणून हांवें हो ड्रेस न्हेसला. ओके तूं आतां हे ड्रेस घाला ते जाणा कितें म्हणटा ते ड्रेसाक ट्रेडिशनल ड्रेस ना म्हण एक्झॅक्टली कितें म्हणटा गुजराती ते ड्रेस तांकां हय. ओके आनी आतां टोपी बा घाल्ल्या ती कितें कशी टोपी ती अशीच एका मॅच जावपाक लागली. मॅच जावपाक ओके आनी तुमी कितें म्हणटा माझं नाव भरत पुरोहित. ॲक्च्युली आय एम फ्रॉम राजस्थान आणि जवळपास आमचे म्हणजे आवय बापूय बीन जवळ 40 वर्सां जालीं हांगा येयला आणि आमकां एक मनान दिसलें की आमी सगळे आमी दांडिया नाचता आणि होच चान्स आमी गोंयच्या लोकांक सगळे आमचे भाऊ बंधुवाक दिवचो. ताका लागून आमी हो गेली 4 वर्सां दांडिया उत्सव करता आणि हितून आमकां बरे प्रमाणात यश येयल्लें आसा. आणि ह्यो जर तुमी आतां ट्रेडिशनल ड्रेस पळयता ॲक्च्युली ताका केडिया ड्रेस म्हणटा केडिया ड्रेस म्हणटा. आणि खंयसान हाडला तुम्ही तो इट इज फ्रॉम गुजरात. You bought it all the way from Gujarat? Yeah, all the way from Gujarat. Every year you participate in every year you get different dresses, or you have a certain kind of a dress for every year? I have some 4 or 5 dress for this occasion. Okay. Are they kind of expensive? What? Are they much महाग कशे? It's expensive, something 2,500, 1,500, 3,500. So दांडिया आसता त्या दिसांनीच तूं असले ड्रेस घेता आणि घालता. या मागीर वर्सभर ते सांबाळून दवरपाचें परत दांडिया येतकीर परत नवे उमेदीन स्टार्ट करपाचें. आणि कितें इयरिंग्स पासून तूं ड्रेसा प्रमाणे चेंज करता? हो एक ट्रेडिशनल लूक दिसपा खातीर की आमचो भारतीय संस्कृती जी आसा त्या संस्कृतीची जी आमकां हे आसा आतां आमची जी युवा पिढी आसा ती संस्कृती मातशी भरकटता. आमकां दिसता की परत ती आमची संस्कृती भितर येवची आणि संस्कृती आमची अशी चालू उरची म्हणून आमचो प्रयत्न एक चल्ला. आणि आता हो ड्रेस म्हणटा तू केडियाचो आणि टोपी कितें म्हणटा? टोपी ताकाच मॅच येता म्हणून टोटल तो केडिया ड्रेस जाता. ओके केडियाचो म्हणटा. ओके आणि इयरिंग्स म्हणजे एवरी इयर चेंज करता आसता तुम्ही? इयरिंग प्रत्येक ड्रेसाचे प्रत्येक वेगळी मॅच असता तशी घालता. आणि
आणि आता तुवें कान तोपल्या ते आय मीन एकाच लागून तोपल्या काय तुझे ते वर्षीक असतात तोपलेले? आमच्या हिंदू धर्माप्रमाणे भुरगे जेन्ना ल्हान आसता तेन्ना तेजे कान तोपता. आता थोडे ते घालपाक गेल्ले आसता पण आमी ते ऑलरेडी तोपलेले आसता आनी मागीर तुळशीची काडी आसा ती कानान घालून दवरता आनी मागीर आमकां जाय तेन्ना ते इयरिंग बियरिंग घालपाक मेळटा. ओशी बा तू केन्ना अशे दांडियाचे काय उत्सव आसना आणि तुका इयरिंग्स घालपाक जाय जाल्यार घालता तूं? चडशी घालिना कित्याक ती सूट करना बरें दिसना. And here we have a lady who is totally in tradition. Look at her bangles, her necklaces. I mean, she's wearing a mangtika म्हणताय का नाही? Okay, आता तुम्ही हे सगळे याच वर्षात घेतला काय तुझे वार्षिक असते? नहीं न्यू वर्ष याच वर्षी. अच्छा, और ये ड्रेस जो पहना है ना उसको क्या कहते हैं आप लोग? केडिया ड्रेस. केडिया ड्रेस. हाँ. अच्छा, मर्द लोगों का दूसरा होता है, विमेन के लिए दूसरा होता है? हाँ हाँ. अच्छा, और ये भी आपने क्या गुजरात से मंगाया है? हाँ, गुजरात से लाया है. और नेकलेसेस किधर से? गुजरात से ही लाया है नेकलेस भी. और इन नेकलेसों को क्या कहते हैं? ज्वेलरी वैसे ही सिंपल. अच्छा, अब तो आप जाके खुद चूज करते हो या फिर ऐसे ही मंगाते हो और आता है? नहीं हम खुद जाके चूज करते हैं. तो आप गुजरात में जाते हो दांडिया की ड्रेसिंग शॉपिंग करने के लिए? हाँ कभी मौका मिले तो जा सकते हैं वैसे. अच्छा, वो जो आपने सर पे पहना है उसको क्या कहते हैं? मांग टीका. मैंने भी जो पहना है वो भी मांग टीका ही है. आपका दूसरा है फिर? डिफरेंट. हाँ, पैटर्न चेंज रहता है ना वैसे उस हिसाब से. और आपने जो चूड़ियाँ पहनी है उसको क्या कुछ खास कहते हैं? नहीं वैसे नहीं. दांडिया ड्रेस का पूरा ज्वेलरी रहता है ना वही सब बोलते हैं हम लोग. तो अच्छा, तो फुल पैक आता है दांडिया ड्रेस का? फुल पैक आता है दांडिया ड्रेस का. आणि तुम्ही किती घालणार आहे? दांडिया ड्रेस. आणि तुझे कान तुवे मुद्दाम तोपल्या काय तुझे तोपलेलाच जा? आणि एव्हरी इयर घेता? हय. आणि ड्रेस खंयचे हाडला तुम्ही आता? राजस्थान. तू राजस्थान गेल्लो? ना काका हाडलो बरोबर. स्पेशल दांडियाक लागून? हय. कॉम्पिटिशनान पार्ट घेता तुम्ही? ना. तुझा ड्रेस दाखव. Navratri is the time when men, women and children are spotted in vibrant and gorgeous designer Navratri clothes. The most striking feature about Navratri clothes is its use of vibrant colors. Often, Navratri lehenga cholis are made of various colored panels stitched together and further embellished with dazzling mirror work. This makes the Navratri lehenga cholis quite colorful, and the dazzle of the mirror work further enhance the beauty of these Navratri chania cholis. The flared Navratri chania cholis look extremely ethnic and truly add to the charm of the traditional dandiya or garba dance. Moreover, there is another reason why traditional flared chania cholis are better option when it comes to Navratri. It is the most convenient style of lehenga choli for dancing dandiya or garba. The way flared Navratri chania cholis sway and swirl gracefully with every dandiya dance step adds to the beauty of this ethnic dance and of course makes a women dancing look extremely charming. ये जो हाथ में पहना है ना वो क्या है? उसे चूड़ा कहते हैं. इसको भी चूड़ियाँ कहते हैं? बाजूबंद वगैरह कुछ नहीं कहते? जूड़ा कहते हैं. चूड़ा कहते हैं. ज्यादा ज्वेलरी पहनने से एंथुजियाज्म मिलता है नाचने के. आपको शौक है ज्वेलरी पहनने के लिए? किधर से मंगाए? बॉम्बे से. अच्छा, तो आप बॉम्बे खुद गई थी ज्वेलरी शॉपिंग करने के लिए? बुआ के पास मंगाया था. बुआ के पास मंगाया था. और इस ड्रेस को क्या कहते हैं आप? चनिया चोली. चनिया चोली. मैंने जो पहना है उसको क्या कहते हैं? लहंगा कहते हैं या फिर शरारा कहते हैं. ये अभी तूने ये पहना है ना वेस्ट पे कमर पट्टा कहते हैं. कमर पट्टा कहते हैं. अच्छा, ठीक है. और चूड़ियाँ भी आपकी डिफरेंट टाइप की है, इसको क्या कहते हैं? कंडोला. मारवाड़ी में से कंडोला कहते हैं. कंडोला कहते हैं. There are special outfits which are specially designed for Navratri and are highly sold out during the festival. Both boys and girls try their best to present themselves in appealing attire. It is perhaps a competition among them which is quite fun to see. For boys, there are trendy but traditional garba outfits which can go well with the personality. If you are planning to go for traditional wear instead modern, then wear kedia and dhoti in bright colors. These include red, yellow, maroon and other eye-catching colors.
You can also check out for bandhani, chunni and turban with matching colors and some embroidery work on it. Surely, once this outfit is upon you, then probably you will be the star of the night. But if you want to go for light dressing method, then you can go for kurta pajamas with contrasting colors. If it contains warm palette design, then it will be an impeccable choice for lighter and traditional way. But if you want to go for Indo-Western look, then you can wear kurta with jeans and trendy bali and other accessories. Make sure you wear long kurtas.